نے پھر کیا کرنا ہے، ان تمام سینیریوز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی پلاننگ مکمل کر لی ہے۔ ایئرپورٹ پہ ہمارے ایس او پیز کیا ہوں گے، کلینکل کیئر اور پریونشن کے حوالے سے ہمارے ایس او پیز کیا ہوں گے، وہ ہم نے ایشو کر دیے ہیں۔ صوبوں کے ساتھ مشاورت ہو گئی اور ان کے ساتھ بھی شیئر کر دیے۔ ہماری کچھ ٹیمیں اب پنجاب اور سندھ اور کے پی اور بلوچستان روانہ ہوں گی، جو کہ وہاں پہ ہمارا جو سٹاف ہے اور صوبائی محکموں کا جو سٹاف ہے ان کے ساتھ مل کے، تاکہ ہم سب لوگ ایک پیج پہ ہو سکیں۔ پچھلی پریس کانفرنس میں نے آپ سے بات کی تھی کہ پاکستان بہت جلد کرونا وائرس کی تشخیص کے حوالے سے، لیبارٹری میں تشخیص کے حوالے سے بہت جلد صلاحیت پیدا کر لے گا۔ تو کل ہمیں اس سلسلے میں ایک بڑی اچھی پیش رفت ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ ہمیں جو کٹس ہم نے منگوائی ہوئی تھیں ایک دو ممالک سے، وہ ہمیں مل گئیں، اور اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی اسپیسیفک ڈائگنوسس جو ہے وہ ہم کرنے کے اہل ہیں۔ 7 لوگ ہمارے انڈر آبزرویشن تھے، چائنیز اور پاکستانی، مختلف شہروں میں پاکستان کے، اور ان کے سیمپلز ہم نے کل چیک کیے ہیں کرونا وائرس کٹس کا استعمال کرتے ہوئے۔ اور اگین بڑی اچھی خبر یہ ہے اور بڑی خوشائند بات ہے کہ وہ 7 کے 7 نیگیٹو ہیں۔ چائنا میں نیو ایئر کے حوالے سے یہ جو پیریڈ ہے فرسٹ ویک آف فیبروری، اس میں فلائٹس میں ایک تعطل پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ آنے والی فلائٹس بہت کم ہو جاتی ہیں، کیونکہ پیسنجرز بہت کم ہوتے ہیں۔ لیکن آج سے چائنیز فلائٹس جو ہیں ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے پاکستان میں۔ میں کل بھی اور آج بھی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اپنی ٹیموں کے ساتھ خود موجود تھا۔ کل ہم نے فل ریہرسل کی۔ آج جب پہلے مسافر آئے چائنا سے تو ان کو میں نے خود ریسیو کیا۔ پورا سسٹم جو ہے اس کا سٹیپ بائی سٹیپ اس سب کو جانچا، اور اللہ کا شکر ہے اگین کہ ہمیں کوئی سسپیکٹ یا مشتبہ شخص یا مسافر ایسا نہیں ملا کہ جس کو ہمیں انڈر آبزرویشن رکھنے کی ضرورت ہے ہاسپٹل میں۔ یاد رہے، جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، کہ کوئی بھی چائنیز یا کوئی بھی پاکستانی چائنا نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ وہ 14 دن کے وہاں پہ ڈیزیز فری پیریڈ نہ گزار لے، جسے ہم کوارنٹائن کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک ہم نے بیریئر کریٹ کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان اور پاکستان کے لوگ اور ہمارے بچے ایک بڑی حد تک محفوظ ہو گئے ہیں اس ایک میئر کی وجہ سے۔ آج جو فلائٹ آئی اس میں چائنیز بھی تھے، پاکستانی بھی تھے، اور ان کو ہم نے اپنے طے شدہ پلان کے مطابق ریسیو کیا، اور ان کو جہاں ضرورت تھی وہ میئرز لیے، ان کے ہیلتھ ڈیکلیریشن فارمز لیے، جو کہ اسپیشلی ہم نے اس مقصد کے لیے بنایا، اور اوور آل صورتحال کافی تسلی بخش ہے۔ آج میں نے ایک میٹنگ چیئر کی ہے کہ جس میں تمام صوبوں کے اور تمام سیکٹرز کے نیشنل لیول پہ ان کے ہائی آفیشلز نے شرکت کی ہے، اور ہم نے ریویو کیا ہے صوبوں میں صورتحال کا، اور اس میں کئی چیزیں سامنے آئی ہیں جن کے اوپر ہم اگلے 24 گھنٹے میں عمل درآمد کریں گے، اور اپنے نظام کو مزید بہتر کریں گے، اور اپنے پورٹ آف انٹریز
को मजीद मुस्तहकम करेंगे। ये तो चंद बातें थी मेरी तरफ से। आज की जो खुसूसी बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो है कि पाकिस्तान में चीन के जो सफीर हैं, हिज एक्सीलेंसी याओ जिंग, he is with me, he's sitting on the right side, and we have especially requested him to speak with the people of Pakistan through you, and also reassure and share from his perspective what he is seeing in Pakistan, the preparations, as well as what information he has from his capital, Beijing, about the situation of the outbreak and about the situation of the people in general, but especially Pakistani people in China, and especially the students, because obviously we are all very concerned about them. So he will be talking about these few points, and then we will take some questions and answers once he has spoken. जहां आपको समझें कि इसकी ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत है तो I will myself try to translate what he is going to say. So it is my pleasure to invite His Excellency Ambassador of China Yao Jing to address this press conference. Yes, please come to this. Yeah, that's okay. Yeah, good afternoon. Assalamu alaikum. This is the only Urdu, or maybe not Urdu, I can speak and say. I'm very honored, and I thank that the media friends for your kind attention, and also appreciate the Honorable Minister of Health for his, I think, daily contacts with our embassy, with us, regarding the monitoring of the situation of this coronavirus. And I would like to just brief a little about the outbreak. I think that the situation is still quite serious in China. Till this morning, there are 17,000 confirmed cases, and there are 21,000 suspects, and 361 people unfortunately died, and 512 have been killed. There's a good development is that right now we have more killed than the fatalities. So this means that we have grasped maybe more experience that in dealing with this challenge, in dealing with this disease. As far as the Chinese government or China is concerned, I think that since this outbreak, since 22nd of January, that the Chinese government started a series of restriction measures. It happened exactly during our Spring Festival holidays. So the first measure was extension of our Spring Festival holidays. Previously it was 1 week. Right now we had 10 days till yesterday. Second is that we stop or suspend all the public celebrations and events. And thirdly, that we impose very strict movements of the communities and the people in China, because the people-to-people contact could be the major channel of contamination. So in China we have very strict imposition of the movement, and basically by the transportation and these things. Second is that
We are doing everything to monitor and follow the development of this coronavirus. And we are doing our every efforts trying to trace or have a kind of research to have an early effective treatment or the medication of this virus. And thirdly is that we are in constant contact with WHO, World Health Organization, and other countries to be transparent and responsible, to brief development and to brief what we are doing against this. And the Director General of WHO visited China, I think 3 days ago, and I think he appreciated all the efforts China has been doing since the late January. Although that the WHO announced it is an international emergency, it's a kind of health emergency, public health emergency of international concern. But the WHO also appreciated the Chinese efforts in curtailing or containing this outbreak. And the WHO definitely does not recommend any trade or travel limitations or restrictions as far as China is concerned. So this is what China is doing. I think that we are confident when faced with this kind of challenge, we would have the capability, have the confidence, have the determination to overcome this plague or this challenge for us. Second, I think China is responsible. China is responsible for its own people. China is responsible for the international community. China, of course, is more responsible for its friends. As far as Pakistan is concerned, first of all, that we are very much appreciating the moral and also concrete support extended by the Pakistani leaders and the government and the people. For example, the Honorable President of Pakistan, Dr. Alvi, and also the Honorable Prime Minister, Mr. Imran Khan, both they wrote letters to our leaders expressing their solidarity. The Honorable Foreign Minister, Mr. Qureshi, also had a telephone call and issued a statement standing with the Chinese government and the nation. I think that this is a very, very significant and strong support for Chinese government, for Chinese people when we are dealing with this challenge. I think the minister mentioned that basically for the Pakistani citizens in China, I think we are also very much concerned their health, their situation, their well-being. I think that right now, because there is quite a large number of the Pakistani citizens or Pakistani people who are working or living in China. But I think in the center, or we call it the red zone of Wuhan, where this disease is the most serious, there are about 538 Pakistani, basically they are students in the city since 22nd of January, because we shut off this city and also the province. So I think that the whole population of this city is 11 million people. So there's 500 people along with 11 million Chinese and thousands of foreigners from more than 100 countries. I think that they are still in the region and in the city. They did face some of the difficulties, some of uneasiness, inconvenience. We totally understand.
but I think that this is just temporary. So I think your government, especially your Ministry of Foreign Affairs, your Ministry of Health, your embassy in Beijing, have expressed this kind of concern to the Chinese government and authorities, and they are in constant contact with us in addressing their difficulties or their inconveniences. So I think after almost 10 days, right now, each foreigners, including Pakistanis, have been identified and localized, and that they have been well attended and also well looked after. But right now that I have to thank media, because you are providing us a lot of clues, a lot of information for these Pakistani friends and students. That we are treating the Pakistani friends as our own. Sometimes they are more valuable than our own. So I can assure that every and each Pakistani friend in China will be looked after. Second is regarding that the travel between China and Pakistan. I believe the minister mentioned that this morning we have 2 flights from China, taking about totally is about 130 Pakistani citizens back to home, back to Pakistan. There are several points from our side. We are trying to first that we are not allowing those residents from Hubei province or Wuhan city to travel abroad. Not only abroad, but travel domestically in China. So those peasants, this morning we have 12 Chinese who came to Pakistan. First, they are not from Hubei province. They don't have any history of traveling to that province in the city. Second, right now we don't encourage Chinese passengers to travel abroad. So there are less and less. In case of only for the very necessary purpose, then they are allowed to travel to Pakistan or to any other countries. Second, before traveling in China, they have to be observed for 2 weeks, 14 days, that to detect any kind of symptoms of this virus, coronavirus. Until they are cleared, can they start their international or domestic travel. Second is that after arriving in Pakistan, every and each Chinese citizen will be traced and registered by our embassy and also by the local, we call the local associations. We have 3 local associations of Chinese communities, 1 Chinese companies associations, because they are looking, all the Chinese company will be monitored by this companies association. Second, we call the overseas Chinese association, because they are composed of these individual Chinese citizens who are doing their individual and private business. So this association will monitor all the individual Chinese travelers in Pakistan. And thirdly, overseas Chinese Students Union, because we have quite a large amount of students studying in Pakistan too. So the Students Union will look after all these students who travel to Pakistan during this period. For example, this morning we had 12 Chinese citizens. Among them, there are four they are individual businessmen. So not only this embassy is tracing and monitor them until for 2 weeks, but this overseas Chinese society will monitor them also. They will have a kind of self-posed isolation, no contact with for another 2 weeks, 14 days, until they can have their public outgoing or something. There are another 8 Chinese passengers. They are from 4 companies, Chinese companies.
So the Chinese companies, not only their headquarters in Beijing, but also that here under the Chinese Companies Association are looking after. So I believe that those travelers who came to Pakistan, definitely I think they are carefully scrutinized and monitored here. Okay. I also there's several points talking about back to the Pakistani community, Pakistan community in China. Right now, because that the resumption of the flights between China and Pakistan have been resumed, but basically we found that 80% they are the Pakistani passengers who come back. I think this is a kind of a channel for them to come home. Regarding the Pakistani community in China, that first they have the freedom of traveling, except Hubei province, except Wuhan city, that they are a little more limited. But for those students and businessmen in Hubei province, first I think that all the hosting agencies or institutions have established their contact with them and provide them with all the necessary food, water, and daily items, commodities for them tonight. Second is that their health and their situation have been very carefully followed and looked after by them. All the commercial or the markets, I think they are still running regularly in Wuhan, and that the supply of the materials, the supply of all the daily commodities are enough. So this, I think, I want to also add that their situation for that. So this is, I think, what I can brief now, sir. Okay. I don't know. Thank you. Yeah. Thank you very much. We can take some questions now. Yeah. ट्रेड आपने जो चाइना से होगी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बंद कर दिया और पोर्ट में जो रास्ते में थे आगे उनको रोका गया स्प्रे की वजह से, उसकी क्या सोल्यूशन है बता दें। जी Ambassador, I have a question. Yesterday, the special assistant to Prime Minister declared the coronavirus epidemic is a biological war against China and some countries behind this biological war. But she had not mentioned the names of the countries. Are you agree with this statement, or you have comment something about this statement? So you should first one. ओके, मैं आपको पहले जवाब दे देता हूं कि देखें, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहली बात यह है कि जो इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न करार दिया गया है इस सिचुएशन को, उसमें जैसा कि इन्होंने भी फरमाया, ट्रैवल और ट्रेड के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरे, हमने इसको बड़ी तफसील से चेक किया है आपके ही सवाल की वजह से। तो सूरत हाल ये है कि रेगुलेशंस बिल्कुल कोई एडिशनल फ्यूमिगेशन रिक्वायर नहीं करती। एडिशनल का मतलब यह है कि जो इससे पहले हो रहा था, जो नॉर्मली ट्रेड के अंदर प्रोटेक्शन के हवाले से जो मेजर्स लिए जाते हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन कोरोना वायरस के आउटब्रेक के हवाले से कोई एडिशनल फ्यूमिगेशन की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। और इस चीज को हमने मजीद वाज़े करने के लिए अपनी एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है, और वो प्रेस रिलीज मेरा हाल है कुछ अखबारों में शायद आज छपी है और कल कुछ ज्यादातर में कल छपेगी, क्योंकि रात को लेट वो रिलीज हुई है। और इसको हमने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया है कि ऐसी कतन कोई
اگر کہیں یہ ایسی چیز ہو رہی ہے تو وہ ہمارے نوٹس میں آنی چاہیے اور ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے. لیکن ہم نے اپنے آفیسرز کو بھی بڑا واضح طریقے سے یہ بتا دیا ہے کہ اس طرح کی کسی ایڈیشنل ریسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہے. Now you can talk about. Sir, yeah, because I didn't see that the special assistant on information, her press conference, I believe that she was citing some of the theories about the current challenge. For me, I think right now, for China, for me, I think that right now this is a war against humanity, our public health, global health. So I think that this is a war first. We have to win over before that we are developing some kind of theories on that. So I think that right now it's a global challenge, or we call it untraditional challenge. And right now the Chinese experts, Chinese government and the international experts and the international community are working very closely, trying to find the vaccines, treatment medicines, the reason behind this, and so on and so forth. So this is, I think, my impressions. Right. ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ 4 پاکستانی جو ہیں وہ متاثر ہیں چائنا میں، ایک تو ان کا اسٹیٹس کیا ہے اور دوسرا کیا ان کے علاوہ بھی کوئی اور متاثر ہوا ہے؟ اور سر ایک پاکستان میں چونکہ 5-6 دن پہلے ومز ہاسپٹل میں اس طرح کی خبر آئی تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ متاثر آیا تھا اور وہ پھر ہاتھ سے نکل گیا تھا. اس طرح کل کوئٹہ سے بھی ایک اسی طرح کی اطلاع ہے اس پر آپ کے جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو 4 پاکستانی اسٹوڈنٹس ووہان سے متعلقہ، ووہان کے اندر نہیں ہیں، وہ ووہان سے باہر ہیں، لیکن ووہان سے ہی وہ باہر گئے ہیں چائنا میں ہی، ان کی جو صحت ہے وہ پہلے سے بہتر ہے اور وہ بتدریج ریکور کر رہے ہیں، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے. دوسری بات یہ آپ نے ذکر کیا کہ پیمز میں کوئی چائنیز آئے تھے، ان کا کوئی چائنا کے ساتھ ریسنٹ ٹریول کی ہسٹری نہیں تھی جو مجھے میری انفارمیشن کے مطابق، لہٰذا اس کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو آپ کوئٹہ کی بات کر رہے ہیں یہ میرے علم میں بھی بات نہیں ہے. نہیں پاکستانی کوئی بھی چین میں ان 4 کے علاوہ ابھی تک پازیٹیو نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کورونا وائرس کے جو پریکاشنس ہیں اس کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، اس کے یہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ کورونا وائرس کیوریبل ہے یا نہیں ہے، اور اسی کے اوپر اگر ایکسیلنسی امبیسڈر بھی اپنا ویو دے دیں گے تو اٹ وڈ بی بیٹر. The gentleman has asked about what are the possibilities of treating or curing coronavirus. So I will speak first in Urdu and then you can also add your English. تو پہلی بات یہ جی کہ یہ جو مرض ہے اس کی جو فرٹیلیٹی ہے اس بیماری کی وجہ سے اس کی شرح بڑی کم ہے. جو تازہ ترین فگرز ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ اس کی کیس فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے وہ 2.2 ہے. مطلب یہ کہ اگر 100 لوگوں کو یہ بیماری ہے تو 3 سے کم لوگ اس سے یعنی ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے. باقی جو لوگ ہیں ان میں 1/3 سے کم مریض ہیں کہ جن کو شدید قسم کا نمونیا ہوگا. باقی پیشنٹ جو ہیں وہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ یعنی کہ بہت کم سے درمیانے درجے کی بیماری ان کو ہوگی. جہاں تک ٹریٹمنٹ کا تعلق ہے، کیونکہ یہ ایک نیا وائرس ہے اور اس کا یہ پہلا آؤٹ بریک ہے، اس پہ بے تحاشا اس وقت ریسرچ ہو رہی ہے 2 حوالوں سے. ایک تو یہ کہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ڈھونڈا جائے اور دوسرے یہ کہ اس کی کوئی ویکسین بنائی جائے. اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو نہ کوئی اس کی ویکسین ہے اور نہ کوئی اس کا مخصوص ٹریٹمنٹ ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہسپتال میں داخل کر کے مریضوں کا کرتے کیا ہیں اگر ہم ان کو ٹریٹ نہیں کرتے. تو ان کا علامتی علاج ہوتا ہے جی، جس کو ہم کہتے ہیں سمپٹومیٹرک ٹریٹمنٹ، کہ مثلا اگر آپ کو سر درد ہے تو آپ کو سر درد کی گولی دے دی جائے، یا اگر آپ کو کھانسی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے تو کھانسی کا علاج کر دیا جائے. لیکن اصل جو کیئر ہے وہ اس حوالے سے ہوتی ہے کہ ایک تو
इसीलिए इनको आइसोलेशन रूम्स में रखा जाता है अगर ये कंफर्म हो जाए, या उस वक्त तक जब तक कंफर्म ना हो जाए। तो उसका असल मकसद ये होता है कि एक तो इनकी वजह से बीमारी दूसरे लोगों में फैले नहीं, और दूसरे जो इनके अलामतें हैं उनका इस तरीके से इलाज किया जाए कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर हो जाए। तो आई होप कि मैंने जामे तरीके से आपका जवाब दे दिया। So would you like to say something about the treatment? Yeah, this I don't know whether you touched on this. This is a little scientific and medical question for me. If I can wish, I would like to have the treatment tomorrow. But unfortunately, this is, I think, a new disease and a new challenge for us. What I heard or read in the Chinese media, all the top Chinese medical institutions are working with the international medical institutions. There are different discussions or expectations of this kind of breakthrough in the kind of, but I don't know, frankly speaking, I really don't know. There was some talking about 1 month or 2 months is to have. But the positive thing is that right now we have more patients who have got cured, and this number is becoming bigger and bigger on a daily basis. So I can only say that let's hope the best. Thank you. इसमें एक चीज़ का और इजाफा कर दूं कि अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं है तो फिर मरीज ठीक कैसे हो जाते हैं, सवाल ये पैदा होता है। तो ठीक इसलिए हो जाते हैं जी कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होती हैं। एक खास मुद्दत के बाद वो ऑटोमेटिकली मरीज ठीक होना शुरू हो जाते हैं अगर कोई इलाज ना भी किया जाए। तो खुशकिस्मती से ये भी एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है जिसके के तकरीबन 98% मरीज जो हैं वो ऑटोमेटिकली अपनी कुव्वत मदाफत जब उनके अंदर बढ़ती है और इसका स्पेल जब जैसे जैसे कमजोर होना शुरू होता है इस वायरस का, तो वो ऑटोमेटिकली सेहतियाब होना शुरू हो जाते हैं। जी कुछ आपसे क्वेश्चन किया गया था कि ये बीमारी होती क्यों है, ये वायरस होता कहाँ से, तो आपने कहा था कि कुछ फूड ऐसे हैं या कुछ चीजें ऐसी हैं या जानवरों से होता है, उनके गोश्त खाने से होता है। तो ये चीजें तो अगर चाइना से ही शुरू हुआ तो वहाँ तो सदियों से वो चीजें खाई जा रही हैं, तो फिर अभी इस बीमारी में या इस वायरस में क्यों सर होता है? क्योंकि जी वायरसेस जो हैं वो चेंज भी होते हैं, इसको कहते हैं वायरल म्यूटेशन, और जैसे जैसे वायरसेस चेंज होते हैं उनका जो पोटेंशियल टू कॉज डिजीज है वो भी चेंज होता है। तो ये एक उसकी तशरीह है या एक उसकी वजह है कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये वायरस ने अब लोगों के अंदर बीमारी पैदा करनी शुरू कर दी। बताया कि अफगान में 5.5 से ज्यादा पाकिस्तानी इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया और आपने बताया कि 4 के अलावा कोई फैक्ट्री नहीं है, तो उनको अगर वहां से आप ट्रैवल करने की इजाजत, चाइना गवर्नमेंट ने ट्रैवल करने की इजाजत नहीं है, तो क्या आपको उनकी सेहत के हवाले से कोई कंसर्न नहीं है कि वो उस माहौल में रहेंगे तो वो इफेक्ट भी हो सकते हैं? क्या आपने कोई रिक्वेस्ट को किया है कि हम अपने बंदों को वहां से निकाल लें, या आपको रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया गया या करने जा रहे हैं रिक्वेस्ट? दूसरी मालूमात भी छोड़ने पड़ेगी। एक तो ये बताया जाए कि ये जो बीमारी है इसकी अलामात क्या है, दूसरा इसके बचाव के इब्तदाई तरीके क्या है। इस वक्त तक मुआवने खसूसी बराए सहित डॉक्टर जफर मिर्जा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। चीनी सफीर रिजाउ जिंग भी उनके हमरा मौजूद थे। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती इकदाम कर लिए गए हैं। सूबों के साथ भी कोरोना वायरस के हवाले से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है।